ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Good morning. Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Okay. Yes, sir. Fine. So today's topic is personal safety measures. In your DCET, in electrical safety, there are two topics will come. That's why I'm going to take two sessions for you. This is the first session, and tomorrow I'm going to take the second session. Among that, personal safety measures, we call it. Personal safety measures, in that electrical safety is the today's total topic. I am Dr. Subramanya Bhatt from Department of Electrical and Electronics, Administer of Technology. My email ID is there, mandyavenur@sdmit.in. If you want to have any communications or any doubts in future, also you can mail to me. I can answer to your queries. Okay, we will see the topics. What are the topics we are going to cover today? The topics which mentioned in your syllabus is this: electrical symbols, electrical safety, identify various types of safety signs and what they mean, demonstrate and practice use of PPE, that is personal protective equipments, demonstrate how to free a person from electrocution, that means electric shock. If any person got electric shock, how you are going to make him free from it. Administer appropriate first aid to victims, bandaging, heart attack, cardiopulmonary resuscitation, that is CPR. So this is a broad topic which is mentioned in your syllabus. Related to this, I am going to give the first almost 40 minutes. I am going to take a session about the basic theory behind it. Afterwards, we have some questions, multiple choice questions. I'll ask the questions. You can say the answer. We will have a discussion. In between, if you have any doubts, you can ask me without any hesitation. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಿಕ್ಕದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್? ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್, ಸೈನ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ that indicates, signifies or is understood as representing an idea, object or relationship. ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡೋ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಒಂದು ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್. ಒಂದು ವೈರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್. Wires, if it is joined, two wires or more are joined, then you are going to see this. This is the symbol. Wire crossing, there is no contact. Sometimes we will give a jump here.
Sometimes directly we will show, because most of the this one simulation softwares, they will show direct like this plus mark, or the direct this one will be there. There is no crossover. Generally, if you have a crossover, what you do? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೀಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಂಪ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಜಂಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜಂಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಜಂಪ್ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಿತ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 cells, 2 ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ 2 cells, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 cells, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಸೆಲ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, DC ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. DC ಸಪ್ಲೈ ತೋರಿಸುವಾಗ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ AC, we are not going to show any this one, just AC symbol, sinusoidal symbol ಅನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್, coil of wire or solenoid is shown like this. Inductor, coil or solenoid are shown like this. In the next row, you can see galvanometer, tangent galvanometer or sensitive galvanometer. All of them are shown like this only. Okay, tangent galvanometer and this one. Next one is the ammeter. Ammeter is used to measure the current. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೆಟರ್ ಇವೆ, ಅಥವಾ 2 types of meters we have. For AC, we are going to have moving iron meters. For DC, we are going to have moving coil meters. Moving iron meter ಮತ್ತು moving coil meter ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ರೀತಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಐರನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ AC ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮೇಟರ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ಅಮ್ಮೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮೇಟರ್ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ AC ಮೀಟರ್, AC ಅಮ್ಮೇಟರ್. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ DC ಮೀಟರ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೋ ಸುಮ್ಮನೆ A ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲ A ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೇಟರ್. General symbol already I have shown there, general symbol. Next, you are going to see the milliammeter, voltmeter. These are the measuring instruments. Next, we are going to see the switches. This is the SPST switch, single pole, single throw switch. Next, a two-way switch. This is a representation of bulb or filament. Next, ground or earth connection, we are going to show this. International standard of fuse is shown like this. Then fixed resistor. This is a variable resistor. Variable resistor means a rheostat or so. Rheostat, potentiometer, all those are shown as a variable resistor. Next is thermistor. Okay, so these are some electrical symbols. Next, light dependent resistors, LDR is shown like this, where in LDR light rays will fall on the fall on the device, so that it's this one light intensity vary ಆದಾಗೆ resistance vary ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Next one is a diode. Next one is light emitting diode, LED. This is a transformer representation. In transformer representation, you can able to see 2 things. One is these two coils represent the winding, and 2 lines in between. ಈ ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು
that represents the core of the transformer. This represents a bell. This represents the buzzer. Next, some more symbols. Coaxial cable is shown like this in the circle and one line there. Then a shielded wire. Then a tie point. Then ground connection. Then chassis ground. What do you mean by chassis ground? Can anybody say what is chassis ground? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಚಾಸಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಚಾಸಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಹಾ, ಅದೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ metal, whatever the metal exterior is there, that one we are going to give to the ground. That is called chassis ground. Okay. Next, connector, illuminating or indicating lamp. Letters added within the symbol denote to lamp color. Illi within red, yellow color. So that is the thing. Then push button indicating lamp. This is a push button indicating lamp. Next, you can able to see here a capacitor, resistor. Actually, this lower one is the standard one, and this one also used for the representation of resistor. Potentiometer, then NPN transistor. Second, next one is PNP transistor. By seeing the arrow mark here, we are going to see NPN transistor. That means not pointing in. If it points outside, we can say NPN transistor. If the arrow mark point inside, ಒಳಗಡೆ ಅದು point ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ PNP transistor, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ NPN transistor. Not pointing in transistor ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. PNP is pointing in transistor. Diode, Zener diode. Then clip cell transient suppressor. So these are all some of the electrical symbols. Next, we can see element of any manually or mechanically operated switch. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ರಿಲೇ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ NO NC, ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಲೇಗಳಲ್ಲಿ we are going to show NO and NC. So these both are used for the mechanically operated switch, or contacts are normally open or normally closed in relay connections. We are going to show this symbol. Next is the circuit breaker symbol, coil of a solenoid or relay, transformer already said, fuse already told. This is a triac, this is a synchro, this is a tachometer. Tachometer is used to measure the speed of the machine. Electric motor, in electric motor, AC motor and DC motor will be there. Then loudspeaker, telephone jack, battery. So these are all some common electrical symbols. Have you understood? Do you have any questions at this point? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ Synchro is nothing but synchro pair we are going to have one. Another is for the synchronization. Synchroscope is there. Synchroscope.
ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿಂಕ್ರೋ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಾರ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಶಾಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್? ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? Okay, we have seen the symbols. Next we are going to see the safety signals or safety signs. Sign or signal. Signs or signals always have a clear meaning, often giving information or an instruction. Symbol ಬೇರೆ, signs ಬೇರೆ. ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂಕೇತವೇ, ಬಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಆಫನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸ್ಫೋಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಟನ್ ಇದೆ, ಟಿಂಚರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಇದೇನು ಹೇಳಿ? ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗಲೇ ಬಿಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಸೊ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಎ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಓರ್ನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಝೋನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓರ್ನ್, ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ವೆನ್ ವೆಟ್. ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಏನಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಆ ಸಿಂಬಲ್, ಸೈನ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾಟ್ ಸೈನ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಂಪ್ ಅಹೆಡ್. ಮುಂದೆ ಹಂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸೈನ್. ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ ಇದೆ, ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಜೋಬಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಜಾರ್ಡ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಸರ್? ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಇದೆ, ಜನರೇಟರ್, ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ. ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಹೊರಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಸಪೋಸ್ 11 ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಪವರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್. ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರುತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾ ಅಂತ ಸಾ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ವರವು ಇವರ ಕಂಠದಿಂದ ಬರುವ ಸ್ವರವು ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ Yes, ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್. ಸಿಂಕ್ರನೈಸಿಂಗ್ Okay. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay, sir. Thank you. Okay, fine. Thank you. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. Next we are going to see electric shock. What do you mean by electric shock? And what do you mean by hazard? That we are going to see now. So electric shock is nothing but a sudden discharge of electricity through a part of body. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಸಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ with any source of electricity that causes a sufficient current through the skin or muscles. So definition of electric shock is nothing but if the human body becomes the part of the electrical network, then we call it as electric shock. So what are the reasons for electric shock? A sudden discharge of electricity through a part of the body that depends upon the contact of body part with any source of electricity received when a current passes through the body. Then we call it as electric shock. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್, ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಐರನ್ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ, ಶಾಕ್ ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಶಾಕನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೌ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಖರತೆ, ತೀವ್ರತೆ. ಯಾವುದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ನ ತೀವ್ರತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ? ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು, ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಹೋಯಿತು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ based on this now we can able to say what is the severity of the shock. Next, effects of AC electricity or AC current. Generally the DC is more dangerous than AC shock. So more than 3 milliampere is painful shock, cause indirect accident. 3 milliampere ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. 10 milliamps ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, no let go danger. Next, more than 30 milliamps will have lung paralysis, usually temporary. Next, more than 50 amperes is ventricular fibrillation, usually fatal. ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Next, 100 milliamps, it is sufficient to kill a person. 100 milliamps ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Certain ventricular fibrillation and which is fatal. Over 4 amps, heart paralysis, severe burns will occur. So this is what the severity of the magnitude of the current which is flowing through our body. Next, we will go for precaution to avoid the shock. I think this much you understood. What is the shock and what is the effect of shock with AC with the different magnitude. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ.
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Yes. We will move further. Now, precaution to avoid shock. How to avoid the shock? First one, make sure that all metallic part of the electrical equipments are effectively earthed. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರ್ಥಡ್, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ವಿಚಸ್, ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಗ್ಸು ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಸದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ 4 ದಿವಸ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಂದು ಹಾಕುವ. ಈಗ 2 ವೈರ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ dangerous situation you have to face. To avoid that, to get the precautions, you have to do this. Next, use line tester to check whether a terminal is live or dead. ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಬಿಫೋರ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಪ್ಲಗ್ ಆರ್ ಬ್ಲೋನ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹತ್ರ ನಿಂತವ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಕ್ ಖಂಡಿತ ಹೊಡಿತದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಪ್ಲಗ್ ಆರ್ ಬ್ಲೋನ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಾಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಟರ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಶಾಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆವರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬೇರ್ ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್. ರಪ್ಪ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವೈರನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬೇರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆವರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬೇರ್ ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಸೋಲ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ವುಡನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ equipments. ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಶೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ there is no this one threat of getting shock. This is also called PPE, personal protective equipment. Personal protective equipments ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್, ಶೂಸ್, rubber this one sole shoes, next helmet, all this will come in PPE, personal protective equipments. Always use well insulated tools. ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, such as screwdrivers, pliers, cutters, etc. So these are all the important thing. Well insulated tools only we have to use, otherwise chances of getting a shock is more. That's why to avoid that we have to use well insulated tools. Always use correct rating of fuse wear. When you replace a fuse, rewirable fuse wherever is there, or KitKat fuse is there, always replace with the standard fuse. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್, 13 ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಫ್ಯೂಸ್ನ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್.
ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈವನ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸ್, ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, Yes, sir. ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, never try to connect machines or equipments to a voltage supply other than the rated one. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ರೇಟಿಂಗ್ಸ್, ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ನೆವರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರೇಟೆಡ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಆಯಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. Yes, sir. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ, ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಆಸಿಡ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. Do not throw water on live electrical equipments. So know your fire extinguishers label, color codes. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣ ಫೋಮ್ ಟೈಪು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಟೈಪು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈ ಸಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಿನ್ ಏನಿದೆ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಏನಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೇಜಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ so much about our kids. Okay, avoid kids cutting the wires. This is another precaution. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಕಚ್ಚುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಹಲ್ಲು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚುವಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆಗ ವೈರನ್ನು ಕಚ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಚುಚ್ಚುವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೇಜಿ. ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಪೋಖ್ರಿ ಇರ್ತವೆ, ಪುಂಡು ಪೋಖ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಪೆಟ್ಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಅಂತ. ಅವು ಆಟ ಸಾಮಾನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕಚ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಶಾಕ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. Therefore, avoid pets playing with electricity. ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Next, switch off the appliances during lightning. Use surge arresters. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸಾಕೆಟನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಯೂಸ್ ಸರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಸ್. 1.5 feet ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪರ್ ವೈರನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಸೀದಾ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಬರುವಾಗ, ಮಿಂಚು ಬರುವಾಗ ಅದು ಮಿಂಚು ಬಂಧಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 450 ರೂಪಾಯಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಸರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ಸ್. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? People should not work on the exposed live conductors. Always use insulated gloves. People should not be work with on exposed live conductor. Live conductor ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದೋ ಕೈಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 2 different ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೋದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಶಾಕ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್. ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಟಚಿಂಗ್ ಎ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ವಿತ್ ವೆಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವೆಸಲನ್ನು, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳಿತೇವೆ, ಪಕ್ಕ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಕೈಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕೂಡದು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಕ್ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನ ಫ್ಲೋ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಓರ್ನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸವೆದು ಹೋದಂಥ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಹಳೆಯದಾದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಹೌಸ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕೀಟಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ with all this we are going to have the advantage covering with the plastic safety caps. Is it clear? Precaution taken to
the electric shock? Hello? Yes, sir. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಬೋರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು No, sir. No, sir. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see remedy to electrical shock. What are the remedies we have to make? First one, separate the person from current source. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ಮರದ ಪೀಸಿಂದಲೋ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಿಂದಲೋ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಇಫ್ ಪ್ಲಗ್ ಈಸ್ undamaged or shut off power via circuit breaker, fuse box or outside a switch. ಪವರ್ ಅನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪವರ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡ್ರೈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಥಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, such as wooden, plastic, broom handle, chair or rubber doormat. If high voltage lines are involved, the local power company must shut them off. Do not try to separate the person from current if you feel a tingling sensation in your lower body legs. Hop on the foot to a safe place where you can wait for lines to be disconnected. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೋರ್ಡ್ನವರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಫಾರ್ ಶಾಕ್ ಬೈ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಟ್ ಬೈ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಸೊ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಲಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಗುಂಪುಗೂಡ್ತಾರೆ. ಗುಂಪುಗೂಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಫೋಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಅವನನ್ನು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಫೈರ್, ದೆನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಆಫೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಗ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಬ್ಬಡಿಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ. ಆಗ ನೀವಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾದ್ರೂ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಓಕೆ Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. 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 ಸರ್ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಮ್ಮೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೆಯಲ್ಲ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಹೌದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಶಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫೋಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ದು. ಹೌದು, ಅದು ಇದೇ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಲೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? Yes, sir. Yes. Again, science and its meaning. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವುದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಇದೆ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 5 ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೋ ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನೆಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್. ಕಲರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್, ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇರ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ವೇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. That is warning symbol. For example, danger, flammable material, highly inflammable, highly fumable, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್. ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ರೂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವುಗಳಿವೆ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಸೈನ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೈನ್, ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೈನ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೈನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್. These are all called regulatory signs. ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್. There are different safety measures which we are going to use in our house. Among that, one is earthing. First one is earthing. Earthing is nothing but
It's a process of providing the low resistance path from body of electrical equipment to earth. The conductor connected from the body of the equipment to earth is called earthing wire. ನಿಮಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. The importance or necessity or objective of earthing are to save the human life from electric shock, to avoid the risk of fire, ensure the system will work properly while preventing damage to the system. So these are the objectives of earthing. ನಮಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಶಾಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಎಶ್ಯೂರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ಗಳು ಇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈಪ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ 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 ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಎರಡು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. So this is the what you are going to see earthing. There are two types. One is plate earthing and pipe earthing. This is a good old method actually. Now we are going to have chemical earthing also, but it's too costlier compared to these two conventional methods. Plate earthing. Earth plate is made up of galvanized iron or copper is used at the bottom of the earth rod. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ GI ಪ್ಲೇಟ್, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ alternate layers of salt and charcoal is put below and top of the earth to maintain low resistance for the earth fault currents. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. 6 ಫೀಟ್ ಆಳ, ಸಾಧಾರಣ 3.5 ಫೀಟ್ ಅಗಲ, 4.5 ಫೀಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಉದ್ದ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ತ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ. ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆಳ, ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ. ಈ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಮಸಿ, ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ 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 ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ತುಂಬಿಸಿ ಬಂದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅರ್ತ್ ಲಾಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫನೆಲನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ. Earth efficiency increases with plate area because we are going to provide the low resistance path. The purpose is to provide a low resistance path for leakage current. That's for resistance, you know, the formula for resistance is R is equal to rho L by A. I'll write it if you want. R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity of the material, L is the length of the conductor, and A is the area of cross section. If the area of cross section increases, the resistance going to decrease. Resistance of the conductor is going to decrease. That's why earthing efficiency increases with plate area. Plate area ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು efficiency more. So this is a typical sketch of plate earthing.
Here you can able to see there is a earth pit which is made and a conductor, earthing rod with the funnel attached that is connected to the earthing plate. ಈ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಜನರಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರೈಡ್, ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಫನೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒದ್ದೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಚೇಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾಪ್ ಕವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆ್ಯಂಡ್ wire is taken, earthing wire is connected to this directly to the plate. This is a plate earthing. Generally for high voltage, this one, high voltage installations, we are going to use plate earthing. This is another sketch which shows you clearly idea about plate earthing. Next is pipe earthing. For all the domestic purpose, all the domestic, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೋಡ್ಗಳು ಯಾವ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೈಪ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ಅರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ GI iron pipe of 38 mm in diameter and length of 2 meter depending upon the current. ಕೆಲವು ಕಡೆ 3.5 feet ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 5 feet ಇರ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6.5 feet ಆಗುವಷ್ಟು ವಿತ್ 12 mm ಹೋಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. To keep the value of earth resistance at desired level, the area of surrounding the GI pipe is filled with mixture of salt and coal. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಅರ್ತ್ ಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ತ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ತುಂಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಅರ್ತ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಗೈನ್ efficiency of earthing system is improved by pouring water through the funnel periodically. ಅರ್ಥ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಸೆ ಇರಬೇಕು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಸೆ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ದ GI earthware of sufficient cross-section area are run through 12.7 mm diameter pipe from the 19 mm diameter pipe and secured tightly at the top. ಈ ಪೈಪ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ 100% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥಗುಂಡಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫನೆಲನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ. ಆ ಫನೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು avoid the resistance, to increase the conductance, we are going to make it wet. This is a typical personal safety measure used for the electric wiring. Is it clear? Have you understood? Yes, sir. Fine. So till now what we have done, we will go through it again. Then we are now onwards, we are going to have multiple choice questions, MCQ questions we are going to see one by one. Before that, I will summarize what are the things we have discussed till now quickly. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, electrical safety,
ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಪಿ ಪಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? DCET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಏನು, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಶಾಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಿ ಪಿ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೆಮಿಡಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್, ಏನೇನು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೈಪ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? Yes, sir. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಓದುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. The first question, one of the main functions of personal protective grounds is to provide a dash impedance path for a short circuit. Low, sir. B answer. Low, sir. Yes. Answer is low. Purpose is, it is providing the personal protection. In order to give the protection for the ground, we need to have a low impedance or low resistance path. So answer is, for the first question, answer is B. Shall we go to the next question? Fine. The next question is this. Electrical hazards include shock, electrical arcs, and blasts, and dash or faulty equipments. Option A, sir. Option A, broken. A. Option A, broken. Why not double insulated? Why not polished? ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಪಾಲಿಶ್ ಆದಾಗ ಆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್. ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Wet condition. Wet, sir. Wet. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್
installations or any work we are going to do with the electricity, that should be, we should avoid the this one, wet condition. Next, fourth. Specially designed PPE for electrical work includes dash insulating gloves, matting, blankets, and covers. Sir, Plastic, ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. rubber, steel, wood. ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂತು ಸರ್. ಬಂತ ಈಗ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಬಂತಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂತು. ಓದ್ ಬಂತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಂತ. ಓಕೆ ಸರ್ ಬಂತು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ರಬ್ಬರ್. ರಬ್ಬರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಬ್ಬರ್. Specially designed PPE for electrical work includes dash insulating gloves, matting, blankets, and covers. For insulate. Why not plastic? Why not plastic? It was hard, Answer sir. is correct. It was hard. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ರಬ್ಬರೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಬ್ಬರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ರಬ್ಬರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ರಬ್ಬರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹೀಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ it is a temperature sensitiveness actually that is used. Rubber is used for all the insulating gloves, matting, and blankets. Answer is B. Is it clear? Yes sir. Yes. Yes sir. Fifth question. Dash tools are encased in a plastic and prevent the user from getting electrocuted if the tool develops a short circuit. Electrocuted ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ dash tools are encased in a plastic and prevent the user from getting electrocuted. The tool develops a short circuit. First one is corded. Second one is double insulated. Third one is green colored. Fourth one is grounded. Corded. What is the answer? Grounded. Grounded. D. No, it's wrong. ಸರ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಡಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಬಿನೇ ಸರ್, ಡಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್. It is double insulated. Double insulated. Okay. Double insulated tools are encased in plastic and prevent the user from getting electrocuted. Shock in avoid ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. Sixth one. Dash all electrical equipment before use. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್. B. Clean, inspect, label, organize. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Why it is inspect? Why not organize?
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Okay, good. Correct. First we have to inspect whether is it useful or can we use it or not. We have to check it first. Then we have to use it. That's why answer B is correct. Inspect all electrical equipment before use. Next question. Gloves used for electrical protection 3 months. must be electrically Option A, sir. tested 3 months. every dash months. Option A, sir. 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. 3 months. 3 months. 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. It's a safety procedure actually. ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ಲೌಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಗ್ಲೌಸನ್ನು Option A, 3 months. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 3 months. ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Sir, option A. ಯಾಕೆ 3 months? Time it's 12 effects from environment. Option B 6 months. 12 Yes. months. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ 6 months. 6 months ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ 6 months. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ 6 months. ಎವ್ರಿ 6 months ಚೆಕಿಂಗ್. Fine. Shall we go to the next question? Okay sir. Yes, the next question. A safety electrical one-line diagram should be used to dash all sources of electrical energy. Option A identify. Identify. A safety electrical one-line diagram should be used to dash all sources of electrical energy. Identify, segregate, evaluate, and modify. Option A sir, identify. Why it is identified? I think all of you probably knowing what is one-line diagram. Is it not? Single line diagram. Sir, segregate. Segregate. Segregate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Actually, do you know what is one line diagram? Single line diagram? No, sir. Okay. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ. ಉಳಿದವರು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪಿಕ್ಚರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರೇಟರ್, ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್. ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರಿಂದ ಒಂದು
ಇದು 11 ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ Presentation of electric system. ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಿಂದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಪವರನ್ನು. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಲೈನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ 3 ಫೇಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 1 ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ 1 ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ 1 ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು identify all sources of electrical energy. Identify, answer is correct. ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿ, ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇವಾಲ್ವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Next question. The secondary of a current transformer must never be dash while energized. The secondary of a current transformer must be dash while energized. Grounded, opened. Examined. Okay, electrical students irbeku mostly. Good ಹೇಳ್ತಾರೆ answer. Answer is opened. Opened is correct. So what is a current transformer? AC transformer. For others, other than electrical students also there here, I think, alva? Yes, sir. ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? Current measuring transformer. A transformer which is used to measure the high voltage current. High voltage or current. To measure the voltage, we have a potential transformer. To measure the current, we have current transformer. We call it as instrument transformers. Instrument transformer means a transformer is used in conjunction with, along with the instruments. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮೇಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಪವರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮೇಟರ್ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತದೆ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೀಡೇಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು. ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1000/5 ಆಂಪಿಯರ್ ಸಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. 1000/1 ಆಂಪಿಯರ್ ಸಿ ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಈ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CT ratings we have
One is x bar 5, one is x bar 1. X bar 5 amperes, 5 amperes. Other one is x bar 1 ampere. This is a standard, international standard. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ರೇಟಿಂಗಿನಂತಹ ಸೀಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಬಾರ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್, 1000 ಬಾರ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1000 ಬಾರ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಟರ್ 0 to 1 ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಥವಾ 0 to 5 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ammeter, if it reads 0.8 means 800 ampere is flowing in the line. Like that you are going to measure. That is called measuring transformer. Transformer used for the measurement. I think you understood. So the secondary of a current transformer must never be open circuited or opened while energized. Open ಆಗಿರಕೂಡದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿ ಎ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಸಿ ಟಿಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬರ್ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓಪನ್, ನೆವರ್ ಬಿ ಓಪನ್. The next question: which factor influences the severity of electric shock? Option C, sir. Duration of Wetness and surface. Wetness of the Which factor influences severity? ಶಾಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? Low voltage, duration of current passing through the body, wetness of the surface. B, sir. Duration of the current passing through the body. B, sir. Option B, sir. B. Option B, sir. ಓಕೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್? Option C. Option C. Why it is C? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ? B. Okay. Answer is B. Duration of current passing through the body or amount of current passing through the body which decides the severity of shock. ಶಾಕ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, wetness of surface should not be there. That is, ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆದರೆ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು, ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? Yes, sir. Yeah, that's all. Thank you. If you have any questions or queries, now it is time for you. You can ask the queries, questions. I will go to the chat box now. Just a minute. Somebody is asked what is meant by synchronization. I think I have answered it already.
Synchronization is process of connecting the alternator to the bus bar. That is the answer. Next, somebody asked, what is triac? Triac is a device. It is a power electronic device. If you join two diodes anti-parallel, if you connect two diodes anti-parallel and take one more terminal, gate terminal, that itself represents the triac. Okay. Any other questions? If you have, you can ask. What is tingling sensation? Yes. Tingling sensation ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಮೈಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೈಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ?